Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando nossa série Let's Play do Alan Wake 2 aqui no PlayStation 5, continuando as desventuras da Saga Anderson, agora que a gente destrancou coisa, inclusive a gente tá indo ou tá voltando, hein? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Saga ao top, a gente veio, tem que seguir umas escadarias pra cima, né? A gente tá voltando, então aí tem o link na descrição pra todas as partes anteriores da série, se você quiser ver como a gente chegou aqui. Eu vou fechar essa porta porque, sei lá, né? Acho que tá mais seguro por aqui já, apesar de da quantidade de corpos nada animadora, né? A gente teve já umas lutas por aqui, ó, pronto. Tão necessária muniçãozinha. A gente tá em busca do Alan. Behind the counter. Got a little cramped in that closet. What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, less than the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. Tá bom, tá falando. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the Shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the Luck and Probability Department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Aí, todo dia a gente aprende alguma coisa. Bom, ouvir a conversa toda também, né? Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shot me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. Bom, falar o que tinha pra falar, né? Fui todo ouvidos ali. Ah, não é essa a chave? Achei que era. Saga. Ah, tá bem. You wrote Logan into the story. You told me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you!
É uma boa ideia correr, né? Imagino. Scratch. He was pretending to be awake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. Controlling the generator. Pô, como é que a gente vai ter tempo aí de ir no gerador? I found the lights. How do I Ah. activate them? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing SBC generator fuse. Ah, ele chega. He's too fast. Pois é. Olha, meio que teleporta ainda ali. Tinha uma caixinha de item. Ah, aqui, ó. Será que dá um tempinho agora ou não, né? Ah, dá. Ah. 2 more to go. Bom, tá, acho que tem que deixar ele meio atordoado com um tiro. E aí correr pra ativar a caixa? Deve ser isso. It's Scratch. He was pretending to be awake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing SBC generator fuse. É, viu? Ele fica recarregando Got one. por alguns segundos ali. I found the lights. How do I activate them? I can turn them on from here. You need to prime the 3 power cores first. The glowing SBC generator fuse. Ah, agora. Another core activated. Only one left. Doing great. Qual é o último? Ah, é ali, ó. Seu terceiro, bora. Foi. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Faltava pouquinho pra acabar esse capítulo. Vai ter o troféu, visão dupla. Vamos conferir mais uma musiquinha. I'm in the rain, trickling down. I'm the sickness of this town. I'm the ants inside your walls, the quiet knocking on your door. It's not your story to write. Scratch out your words in the
night when the rider is in doubt, my turn to come out. Twisted and cruel. Scratch's wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive.
I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Bom, obrigado pelo papo, informação aí, This pessoal. is the kind of case my ex hated. Aqui tem infinitas combinações até a gente achar. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. Uma salvadinha. A gente já viu, né? Já. A gente leu isso aqui no vídeo anterior. A gente tem que ver os perfis e... Aqui a gente viu também. Ah, tem um computador aqui também, ó. Não esquentem peixe no micro-ondas, não deveria precisar dizer isso. O Marighella me deve 20 pau, se recusa a pagar. Sugiro que esse valor seja descontado do salário dele com juros, somado diretamente ao meu pagamento. Thornton não lembra que eu já ressarci ele pagando almoço meses atrás. Não liguem pra ele. Com toda certeza não toquem no meu salário, senão eu juro que processo. Com toda a recepção, o e-mail de administrador não deve ser usado para discussões pessoais, nem qualquer tipo de assunto não oficial. Lembre-se de lavar suas canecas de café. Pessoal, perdi a última reunião sobre os preparativos para a festa do cervo. Alguma atualização? Qual é a novidade sobre o controle da multidão? Quem colocou baionetas na carta de sugestões estava claramente brincando, né? Tem necessidade de manter o pessoal detido atrás das grades, mas quem diabos foi o maluco paranoico que decidiu que precisamos manter cada uma das portas do nosso edifício equipada com mais nova bobagem tecnológica de segurança? Esse negócio não é seguro. Mas que as energias dessas fechaduras não vão funcionar. Já avisei vocês sobre isso uma dezena de vezes. Não me culpem quando ficarem trancados sem conseguir sair. Achei que teria uma senhazinha ali. Bom, enfim, vamos aos perfis então, né? Tinha coisas novas e pertinentes tanto no Wake como no Scratch. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Scratch was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? No! I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Bom, pista não tem mais, né? Examine os arquivos na sala trancada. A gente volta lá pra baixo? Talvez. Mas a galera na rua ali. Anybody seen what I like emotionals about? Who knows? If it's not one thing, it's the other. I think they've got the Koskela brothers locked up in there. I saw them go in earlier. Oh dear. Probably got them for what happened to poor Mocha the Moose. É, Who rapaz. knows? If it's not one thing, it's the other. I think they've got the Koskela brothers locked up in there. I saw them go in earlier. Ah, estão repetindo a conversa. É, já não estão mais lá não, tá?
Pra quem tá preocupado com eles, podem ficar tranquilos agora. A gente acabou de vir dali. As celas eram aqui, né? Pode ler esse ataque à delegacia. Talvez na cela do Scratch tenha alguma coisa. Era essa. Bom, vamos ler o manuscrito que a gente pegou agora também. Aí, ó. Agent Young held his clipboard up to the light. The equipment was all accounted for. He ticked the boxes, satisfied. A noise on the other side of the back lot made him pause. He peered into the darkness. Nothing. Shrugging, he signed and dated the form. Estevez wanted everything ready, just in case. Young appreciated a cautious leader. Estevez had held it together even after the oldest house had gone dark. Young began to head inside. The local sheriff's station was a tight fit, but at least they had a coffee machine. Young felt optimistic. They even had the para-utilitarian in custody already. Another clatter behind him. Closer this time. He turned, hand on his holster. He called out to the darkness. This station has been seized by the Federal Bureau of Control. You're not authorized to be here. Suddenly, the lights flickered, went off. Young couldn't see a thing. Then from inside the station, the screams began. Ah, tá. Essa chave que abriu aqui, ó. Era aqui que a gente tinha que ir. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. A sombra. Mediante entrevistas prolongadas com testemunhas do EMA-35, foram descobertos novos detalhes referentes à sombra. Censurado, presente durante o EMA, disseram ter visto uma mulher chamada Barbara Yeager em Bright Falls na ocasião. Ela era uma ex-atriz e residente de Bright Falls que emigrou da Finlândia com o cineasta Thomas Schulze, que teria se afogado em Cauldron Lake durante o EMA em 1970. A equipe de pesquisa concluiu que o aparecimento de Yeager provavelmente é um caso de manifestação da sombra em forma humana. Prosseguem os estudos quanto à natureza da ligação entre a sombra e as características psicofísicas disponíveis para ela mimetizar. As hipóteses atuais são a sombra ser capaz de se manifestar como artistas ou como indivíduos com envolvimento tangencial na criação de arte que tenha operado até certa distância física de Cauldron Lake. A sombra pode se manifestar como qualquer indivíduo contido em Cauldron Lake. Os estudos seguem em andamento. Do 78, 453, 1873 vai ter o relatório completo. Transmissão da entrevista com Alan Wake em Bright Falls por Kieran Steves. Sr. Wake, o senhor foi trazido sob custódia do DFC e será exaustivamente interrogado em uma data posterior, mas por enquanto eu preciso perguntar se tem algo que o senhor queira nos dizer a respeito do incidente no hotel, qualquer coisa que tenhamos que saber. Existe uma força aqui que vocês não entendem, uma presença está atrás de mim, quer consumir tudo. Sim, o senhor mencionou essa presença obscura antes. Por que ela quer o senhor? Ela se alimenta de artistas, da arte que eles produzem. Ela me quer por causa da minha escrita. Mas pode ser qualquer tipo de arte, qualquer expressão artística, música, pintura, filme, fotografia. Ela consegue se alimentar de qualquer coisa. Tudo isso, tem que acreditar em mim. Estamos bem cientes dessa entidade, Sr. Wake. Temos monitorado a situação por aqui há bastante tempo. O senhor mesmo esteve no nosso radar por mais de uma década. Tenho certeza de que aqueles malucos do departamento de pesquisa vão adorar dar uma olhada no senhor. Ei, anota que é para censurar isso antes de enviar. Vamos voltar aqui. O senhor mencionou um interruptor mais cedo. Onde ele está agora? Eu não sei, mas preciso dele. Não consigo pôr um fim nisso sem ele. Vai me ajudar a recuperá-lo? Sr. Wake, o senhor está sob custódia e pode ser acusado de cometer inúmeras violações federais. Não vamos entregar ao senhor o objeto suspeito de ser paranatural. Você não está me ouvindo. Estamos ouvindo muito bem agora. O senhor tem cúmplices? Ah, vai se fuder, mas deixa sair dessa merda. Estão vindo atrás de mim. Estamos todos em perigo. A entrevista foi encerrada devido à falta de cooperação do paciente.
as coisas aqui, ó. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? Acho que isso é o que a gente precisava. Vamos montar aí. Aí que atacou. Arquivo presença obscura, assumiu a forma de Bárbara. Mas não parece ser de nada dali. Aí que está preso num lugar obscuro. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. A coisa que atacou o que é o rosto do Wake. Nunca foi o Wake, era o Scratch desde o início. Que é a mesma coisa que o Wake, o clique. I need to know what information I can still trust. Aqui é do clique, né? Vai tentar entrar em contato comigo no lugar obscuro. Ué, aqui ainda tem? Ah, deve estar faltando. Ah, uma pista para cada ali. Sobre o clique. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Ah. Tá, agora eu vou voltar e falar com a Esteves. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Vai ter que gravar ali. Aí volta pro perfil, tá no Thor ali. Novidade. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Bom, vamos conversar ali pra dar uma luz, nem nada. E ali a gente pegou tudo, né? Vamos ver se bobear. Não era uma mesa, duas, tá. A gente lutou com ele, mas não deve ter mais item aqui não, né? Ficou marcado algo ali. Uma caixinha pra trás, uma... Ah, tem conversa ali, ó.
Aprecio a munição. Achei aqui, ó. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect Water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yakko. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Yakko. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Bom, isso conta como plano? Pelo menos eles vão fazer alguma coisa, né? Agora um plano novo. Com quem mais a gente pode falar, hein? E gente? So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world.
I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Não parece ter nada pra se pegar ali. Aqui a gente viu o perfil de todo mundo, viu, né? Você identificou que o clique é um item paranatural. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Acho que agora aí nesse perfil deve andar. Especialmente se eu clicar certo, né? Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Tá, vamos lá deduzir então. Aí ó, como resgatar o Wake. O clique pode ser usado por qualquer um, se a pessoa acreditar no poder da mensagem da arte. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Bom, acho que agora tem um plano, né? Espero. Depois... Aqui não tem nada. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. É, tamo aí galera. Só gravar. Muita andança. Muita preparação, mas tá na mão. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Eu já ia falar que tava uma carinha de ponto sem retorno e de fato é mesmo. Esse é o começo da reta final do jogo. Para viajar até Cauldron Lake, você antes precisa salvar o jogo. A exploração e acesso a outras áreas serão limitadas se você decidir continuar. Então, salva aí. Qual é o save mais antigo? Esse aqui. Manda bala. Cadê? Tá. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way.
Just meet me at Cauldron Lake. Ah, eu ia me perguntar se a gente ia automaticamente pra lá ou... É o carro então, né? Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we've said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. Ah, vai ter mais showzinho depois, então você tem que ver. O carro tá reto e pra esquerda depois. Tá uma escuridão, né? Vambora aqui no final da rua. Deve ter nosso carrinho. Estava lá dentro agora há pouco. Ué. De que lado? Ah, pra trás. Aqui, né? Vamos que vamos, rumo a um novo destino. Pick up. David, please pick up. David. David! It's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. Temos que ver agora a melhor rota pro lago, né? Tempo que a gente não vai pra lá. Isso aqui tá fechado? Esse caminho mais longo e reto aqui então. É, tipo, parecia no mapa que teria caminho ali, mas... Ah. We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Estevez out. É, tipo, vamos correndo aí. Imagino que a gente vai precisar de munição. That must be Tornodin. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The bus is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Come
come save your soul. Awake new and whole. By name I will summon him. It's a dark ocean summoning. Obrigado pela performance já. Ah, calma aí. Se der a volta pra lá. Aqui a gente já viu, né? Waterfall, os poderes da criação da natureza reanima tanto o espírito quanto a natureza do entorno. Vocês não tinha visto, né? Agora viu ali. Ah não, aqui não te apego. Meu pai dizia que quando as coisas ficam árduas, os árduos seguem em frente. Não sei bem para onde os árduos seguem, mas talvez você ache inspirador. Obrigado. Pedal to the metal, bro! Metal to the pedal! Yeah! Às vezes a gente consegue ir na cabana. Calma aí. É reto um tempo. Essa porta caída ali. Tá, aí reto aqui. Tem um cantinho pra salvar, né? Ou não deixa mais lá? Ah não, aqui era a rota do ônibus. Não é. A cabana é aqui. Tá, ainda deixa gravar. Não tem um baldezinho pra ir pro Alan Wake? Não, né? Será que a gente tem que acabar o arco dela e depois acabar o arco do Alan? Acho que sim, né? Vamos deixar salvo junto com esse, tá? E vamos seguir o busão ali. Mas eu acho que essa é a parte nova, né? Tá, subindo o lago então. Olhei para as ondulações na água, o luar dançava acima de cada uma das ondinhas, com uma fanfarra de luz cintilante. Sozinho e com frio, me abracei, suspirei e pensei nele. De repente, a superfície do lago se acalmou e, com uma surpresa espectral, ele estava lá, o rosto dele sorrindo para mim, refletido na água. Olhei para cima, sem me atrever a acreditar que era verdade, mas era. Ele estava lá, meu amor, meu salvador, meu escritor. Aí, tocante. Deixa eu só ver aqui o negócio da... Não consegue mesmo seguir aqui? Não. Achei que dava. Eu acho que a lição aqui é que tem que dar a volta pelo outro lado então, né? Tipo, se eles passaram de ônibus pra lá e chegaram tipo aqui, teria que descer e aí vir por ali.
Deve ser isso. Mas acho que vou deixar fazer isso na sequência também, porque a gente tá num ponto bem tranquilo, só termina aí de encher a vida, boa. Deixa eu ver se aqui faltou algo. Depois. Nossa, mas com depois poderia ser também, né? As lancheiras ali que tem coisa nova. Vamos ver em Cauldron Lake. No. Onde é que é Cauldron Lake? É difícil de ler, mas era ali. Aqui também. Pronto. Tinha manuscrito também. After getting his hands on the FBC files, Ilmo Koskinen knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Outsiders would only screw things up. The Koskalas sabotaged the FBC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake. One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The light switch. They'd read how Wake had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the Shadow, they cut out the monster's heart, pushed the switch into the hole, and flicked it. Bom, muito bem então. Acho que a gente conseguiu progredir bem, chegou num ponto aí sem retorno de acordo com o jogo, e na sequência a gente segue com a nossa exploração. Por enquanto vou ficando por aqui, agradecendo como sempre aí a companhia de vocês, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.